তো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার ভিডিওস। আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো অ্যাসাসিন ক্রিড সিন্ডিকেটস এর তৃতীয় পার্ট। তো আপনারা দেখতে থাকুন। যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তো একটা লাইক দিবেন আর দেখতে থাকুন, সঙ্গেই থাকুন। It's just the way Father described. Now, to find Henry Green and formulate a plan of attack against the Templars. Is Mr. Green again? The assassin watching over London? Did you not listen the first 3 times? Listen to what? Oi, watch it. Beg pardon, sir. Oi! Come back here, you filthy dipper! Stop! লন্ডনে নামতে না নামতেই আমার একটা বাচ্চা আমার পকেট মারলো। পকেট মারছে ভালো কথা, আবার আমার কাছে পকেট মেরে আমার সামনে বসে সরি বলে আমারে। Fine, you little mobsman. কি চালাক রে বাবা, বাচ্চাটা নিজের বাচ্চা, তারপরে আমার এই পর্যন্ত ঝামেলায় ফেলাই দিয়ে গেল, দুইটাই আমার মারতে হলো। Excellent. What else does London have to offer? Now is not the time for tourism, Jacob. Now's the time to find Henry Green. I've always been the quicker climber, haven't I? Not since we were 2. Race you to the highest vantage point. You're going to lose again. Not on my watch! What? Where is Mr. Green's shop located? It was marked on Father's map. 2 assassins. Equal in height, 1 female, 1 male. 2 decades old, and those devilish smiles. You must be the Fry twins. And you are? Henry Green, at your service. I was sorry to learn about your father's passing. Thank you. What can you tell us about Crawford Starrick? যেই অ্যাসাসিনসের খোঁজে আমরা লন্ডনে আসছি, সেই অ্যাসাসিনস এত স্মার্ট, এতটাই স্মার্ট যে আমার ক্যারেক্টারে সিস্টার মানে বন, Yes. ওই অ্যাসাসিনসকে দেখে সে নিজেই ক্রাশ Fortunately, খেয়েছে। I am the bearer of bad news. Today, Starrick sits at the helm of the most sophisticated Templar infrastructure known in the Western world. Every class, every borough, the gangs, the industries. His reach extends all across London. I've always thought of myself as a gang leader. Firm, but fair. Well, I have uniforms. And I'll unite a mix of disenfranchised outsiders under one name. That's it, Evie. We can rally them to our side. Oh, like the way that you rallied those card players at the Oakbrook Tavern into the river. Oh, that was different. They beat me at whist. I can see it now. We'll call ourselves the Rooks. You were never good at chess either. Have you got a better plan? Find the piece of Eden. Oh, Well, let me show you the lay of the land. Shall we? তো এখন আমাদের সবাইকে এই টাওয়ারের উপরে উঠে তারপরে এই শহরটার ম্যাপটা দেখতে হবে। যাক, উপরে উঠি। এইটাই আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, সব থেকে উপরে উঠে উপর থেকে একদম লাফ দেওয়া।
Look at what Starrick has done to the city. Whitechapel is riddled with crime. Child labor, despite regulations. A gang known as the Blighters overruns the streets, and Templars manipulating behind the scenes. As in all the other boroughs, we need to return this city to the people who built it in the first place. We will free London from Starrick. You have my word. And my looks. Miss Fry, your passion is inspiring. Come, let us return to my shop, and I can bring you up to date on the rest. সো আমাদেরকে এখন ওকে ফলো করতে হবে। Who's Caleb? One of Starrick's gang leaders. Why does he want you? He's after some of my more arcane research into one of the precursor artifacts. The Piece of Eden. So tell me about these blighters. In search of an army, Starrick gathered up the nastiest of the underworld. Some of the city's gangs tried to prevent it and was slaughtered for their efforts. Now, only Whitechapel's clinkers remain opposed, but they're no match for the Blighters. Well, let's shine these clinkers up then, shall we? They're just the sort we're looking for. You can't be serious. Evie, they're ready to fight and oppose the blighters. This is my chance to step in. Look out, London. Here come the rooks. ও দৌড় রেস শুরু হয়েছে, দেখি কে আগে ফার্স্ট হয়। আমি ফার্স্ট হব, আমি হা একই সবাই পিছে দাঁড়াই গেছে, ব্যাপারটা কি? যাই দেখি তো কি অবস্থা। এখানে মনে হয় একটা মিশন আছে। Confound this city! No one looks where they're going! Yes, I've noticed that. Bloody Drood! I'll never finish it at this rate. Only Providence knows where those words are headed now. মনে হয় তার Well, I জীবনে must খালি get to work স্বপ্নই replacing দেখে। them. Should you ever be in the mood for a tale or two, you can always find me where the ale is warm and tempers are hot. Ta-ta! What an odd man. That Mr. Fry was Charles Dickens. Knows everyone and everything in the city. If I were you, I would keep that connection in your back pocket. কিছু এনিমি আমাদের দেখে ফেলাইছে, তো তাদেরকে ডিসকানেক্ট করতে হবে। DELUX gang is nearby. They must তো not follow me back to my ওরা shop. আমাদের ফলো Take care করতেছিল, of it. আমরা Yeah. বুঝতে পারিনি। You might be able to use this. তো এখন বুঝতে পারছি, God, I দেখি hope so. এখন ওরা কি My carriage is nearby. করা যায়। Make use of it to throw them off my trail. I will meet you at the curio shop. Walk on, girl. We need to lead them away from green. Here comes trouble. The carriages are easily damaged. Rule the day. They've gone. Now to return to Mr. Green. Aye, aye, Captain. You're relentless. That relentlessness will see me become master when we finish this. George would do nothing of the যাক, sort. আমাদের কাজ শেষ। Whatever's এখন left of the Greek আমরা would perish when দোকানে he এসেছি। Harsh ছোটখাটো একটা words, দোকান, dear দেখি sister. দোকানের ভিতরে ঢুকে কি করে।
I do hope Mr. Green made it back safely. Don't tell me you fancy the bloke already. And what do you suggest we do if our number one source of information turns up dead? Starrick can't be that hard to find. I say we turn the carriage round and go find him. This is why you aren't in charge. Yeah! Steady on. Yeah! 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 Oh! Doing fine, girl. Did you give them the slip? We gave them more than that. Who are all these people? Over the years, I have established a number of connections across the city. Splendid. We'll need focused aid. Focused aid. We take over Starrick's gangs, we cripple his control. You're not aiming high enough. Starrick has influence in every branch of society. We need to match him. I see what you're saying, Evie. We need the Rooks. You are not starting a gang called the Rooks. I believe I may have an idea of my own. We will need the police to turn a blind eye to activities. My ally in the force, Sergeant Aberline. I've heard he's a master of disguise. Next up, urchins. 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 Children make for excellent spies. Clara O'Day. Smart as a whip, that one. Finally, you would be wise to remember that Starrick never acts alone. There are gang leaders in every borough. You'll meet them soon enough, no doubt. Rexford Kaylock, known for his ability to vanish before your very eyes. Should we make him vanish for real? I suppose. One moment. A Templar target you might want to look into. Be cautious. It's rough out there. No, don't worry about me, Greenie. I can handle a few thugs. গাইস এখানে এসে আমরা দেখতে পেলাম আমাদের কিছু ছোটখাটো মিশন দিয়েছে যে এই শহরের একটা অংশের কিছু কিছু এনিমি আছে যারা দখল করে রাখছে তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে হবে এই What's the plan then, oh mighty planner? You're the one with the grand ideas. The gangs, the fights, even the outfits you'll wear. Perhaps you should lead the way. If you insist. I don't see Mr. Aberline. Well, we tried. I'm
may know a thing or two about that splendid fellow you're talking about. What's this? God's sake! Are you trying to blow the gaff? What? Sergeant Aberline, at your service. I presume you're the Fry twins Green mentioned. I was expecting you to be a policeman. I was expecting you to be discreet. Henry Green said that you could help us go unnoticed. This is how it will work. I will give you the names of criminal gang members. You will bring them back to me. Quietly. Oh, we'll be as quiet as an old lady. A very hairy, strange old lady that looks a lot like a policeman. সো অ্যাট ফার্স্ট আমাদের একটা মিশন যেটা আমরা শুরু করতেছি, এটা একটা পুলিশের সাথে আমাদের কথা বলতে হবে। এখানে পুলিশের কাছে কোনো শক্তি নেই আসলে, যারা ছিনতাইকারী অথবা যারা দখল করে রাখছে তাদের কাছেই সব। তো পুলিশের নিচে নিচে এভাবে মানে গুপ্তভাবে কাজ করতেছে এখানে, ওদেরকে দুর্বল করার জন্য। তো এরকমই একটা পুলিশের সাথে আমি দেখা করতেছি, তো সে আমাকে একটা মিশন দেবে যে এই মিশনটা করার জন্য। তো দেখি কি করা যায়, মিশনটা কি দেয়। মিশনটা শুরু করার আগে কিছু স্কিলস ডেভেলপমেন্ট করে নিই, মানে আপগ্রেড করে নিই। আপগ্রেড করে তারপর মিশনটা শুরু করি, তাতে আমার মিশনের ভালো হবে। ধরেন আমি একটা ফাইটিং স্কিলস আপডেট করলাম, তাতে হয় কি দেখা যায় আমি একটা মারতে গেছি বা কিছু একটা সমস্যা হয়েছে, ওই সময় ওই স্কিলটা আমার কাজে লাগে, এর জন্য আমি একটু আপডেট করে নিই। Approach the target from behind and attempt to make them talk. Then bring them to my carriage, carefully. তো আমার এইখানে মিশনটা হলো গিয়া একটা এনিমিকে আমার কিডন্যাপ করতে হবে, কিডন্যাপ করে তারপর নিয়ে যেতে হবে। তো ওকে আমি নিয়ে তারপর গাড়িতে উঠাইয়া তারপর ওই পুলিশটা যে দেখছিলাম যে আমার মিশনটা দিয়েছে তার কাছে নিয়ে ওরে উঠাই দিতে হবে। যাকে কিডন্যাপ করবো সে আবার এই এলাকার গুন্ডা, এই আর কি। যাক দেখ I love the sound. Those brigands up to now? Get off me! ও ধরছি 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 ধরছি। And I might let you live. Oi! Shut your gob. Meet my blade. What is it that you think I've done?
Collecting rent from people who don't owe you a shilling. Yeah, me and half the richies in this bloody city. আল্লাহ ছুটি গেছে আল্লাহ আল্লাহ ধর আসছি আবার আরে কি সমস্যা এরকম সমস্যা Thought you could get away with that, did you? আকাম কুকাম করে হ্যাঁ পরে হেল্প That's a girl. চলো তোমাকে নিয়ে যাই হেল্প আমি করি তোমাকে চলো একটু হেল্প করি Moving. Let's go. Would be glad to see him behind bars. Thank you. কিরে চান্দুরা হ্যাঁ একটা রাস্তায় ওই গুন্ডামি শুরু করছে না খারাপ আইকেছি বুঝবা না মনে Watch yourself, I'll be on you in a flash! This is about to get ugly. Really bloody ugly. যাক অ্যাট ফার্স্ট আমাদের প্রথম মিশনটা শেষ হইলো তো আমাদের সেকেন্ড মিশন যেখানে 0 অথবা ও আপনারা দেখতে পেয়েছেন ওইখানে আমাদের যাইতে হবে তো ওইখানে যাই আর একটা মিশন আছে এটাও কমপ্লিট করি দেখি A stick! Who's a good horse?
তো এখানে আসার পর দেখতেছি এনিমিরা এখানে কিছু কিছু লোক আছে যাদেরকে আটকাইয়া বন্দি করে রেখে তো এই এলাকাটা তাদের দখলে নিয়ে আসে। তো আমার এখানে কাজ হলে গিয়ে আগে এনিমিদেরকে মাইরে তাদেরকে মুক্ত করা, এরপরে এই এলাকাটা আমার দখলে নিয়ে আসে। এই মাঝখান দিয়ে একটা ভাগ গেছে আরে দর এইটা হলো গিয়ে সব থেকে মূল হতা, এইটা সব থেকে খারাপ, এটা তলে তলে কাম চালা। যাক, আর একটা আছে, এইটা কিল করলেই মিশনটা শেষ, তারপর আমার এই এলাকাটা আমার দখলে। You seem to want my employer's attention, Mr. Fry. Oh, I positively crave it. But you'll do for now. As you like. Please don't shake the body. The rats will. Give me the news. Stay sharp, yeah? This brute's is the last yet. Serves you right. I'll find out where you go. Right. Causing trouble, Fry.
What is this place? It's nice to meet you both at last. This is Babylon Alley. Here we make it our business to know the streets and provide children with the opportunity to control their own destinies. Clara. Mr. Green said we might be able to help one another. In exchange for our services, we ask a small favor. Well, why not? You seem to have taken most of my money. Why not take a small favor, too? There are several factories about the city that are powered almost entirely by child labor. Those children work long hours with little pay, and most are not permitted even to leave the factory grounds. They suffer terribly. আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, আর আশা করি ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সো বিদায়।